Cái nào anh có được phép nói như thế? Anh hiểu chưa? Thế thì thôi này nhá. Anh đừng có là áp đặt vào cái gì của anh, làm gì mà nói như Tao bảo mày này, tao xin mày thôi, một từ thôi. Mày để cuộc sống cho tao yên, được chưa? Và mày phút, đừng bao giờ đến quan đến tao, biết chưa? Biết chưa? em cuối cùng rồi. Nhưng mà em có làm, em có nhận. Mày nhận cái gì? Mày nhận cái đầu mùi gì? Hả? Em có nhận. Mày nhận cái gì? Chúng nó để vào chơi nhưng mà em không nhận gì cả. À, có nghĩa là chúng nó về phòng mày chơi, mày không làm gì cả đúng không? Mày không làm gì cả, mày để người yêu của mày thì mẹ à đứng ở dưới, mẹ à mày. Mà em cũng không hỏi như nào, em bảo là em bay xong rồi về trường đây. Anh hiểu không? Cút rồi thì mẹ vừa tao. Ồ ạ. That is one hurt man. In his voice, in his eyes, he has been betrayed. And if you don't know what a train is, just imagine one coming after another, coming after another. It is no stoppage to that. And any female that goes through that ridicule, that absolute exhaustion, there is something mentally wrong. That is what you call not having a father in your life. Because if you did, you would not put yourself through something so horrid as being in a train. And that train is not going anywhere but to absolute hell. And for this man, this is something that happens consistently, and it is something that is very, very common. And if you see this video, she is acting like she is a victim and is putting herself in a situation where she's like, I told you the truth. The truth at this point does not matter. And what you did to this man's heart will probably shape his life forever. And hopefully it shapes it in a positive way, because in these situations, it could go either way. And I hope to God that he finds what he needs and turns it into an absolute monster. Shout out to that guy. And if any of you guys are facing these kind of situations, there's only one thing to do after finding it out. Leave. Run as far as you could from her and everything that has to do with her. Goddamn. Peace out.